Strive for progress, not perfection. Happy morning, dear students. I'm welcoming you all to this online class. Previous month, we have completed our August monthly test. And before that, we have dealt with the sixth chapter, Evolution. We started the sixth chapter, Evolution, and we have completed Origin of Life, Geological Time Scale, and Biological Evolution. Today, we will discuss the evidences from various parts of biology, which includes comparative anatomy, embryology, and molecular biology. Come, let's explore the knowledge. We will see the evidences from comparative anatomy. Similarities in structure between groups of organisms are accepted as indicators of relationship. For example, comparative study of four limbs of different vertebrates exhibit a fundamental plan of similarity in structures. So, similarity in their structure indicates a great comparative anatomy. ஸோ ஒரு அனிமல்ஸை கம்பேர் பண்ணணுன்னா ஒற்றுமைகள் இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ ஃபோர் லிம்ஸ் வச்சு அந்த கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி படிக்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் கேன் பி ஸ்டடி அண்டர் homologous organs, analogous organs, vestigial organs, connecting links, and atavistic organs. We will see one by one. First one is the homologous organ. Homologous structures. Four limbs of vertebrates exhibit anatomically similarity with each other and is made up of similar bones such as. So, most of the vertebrate four limbs வந்து பார்த்தோன்னா similar structures இருக்கும். என்னென்ன போன்ஸ் இருக்குது அதில்? ஹியூமரஸ், ரேடியஸ், அல்னா, carpals, metacarpals, and phalanges. Structures which are similar in origin but perform different functions are called homologous structures. That brings about divergent evolution. Structures similar இருக்கும் ஆனால் functions may be different. So that is called as homologous structures. It is also called divergent evolution. So similarly in plants, the thorns of a bougainvillea, thorns na முள்ளு இருக்கும் இல்லையா, bougainvillea plant, and the tendrils of cucurbita represents the homology. The thorns is used as a defense mechanism for grazing animals, and the tendrils is used as a support for climbing. Okay, next one, analogous structures. Organisms having different structure pattern but similar function are termed as analogous structures. Structure different, function ஒரே மாதிரி இருக்கும். For example, the wings of birds and insects are different structurally. So birds நோடைய விங்ஸும் இன்செக்டோட விங்ஸும் structural different, but they perform the same function of flight that brings about convergent evolution. ஸோ கொஷின் இப்படியும் கேட்கலாம், டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன்னா என்ன? டைவர்ஜென்ட்னா ஸ்ட்ரக்சர் சிமிலர், ஃபங்க்ஷன்ஸு டிஃப்ரெண்ட்டு. கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன்னா ஸ்ட்ரக்சர் டிஃப்ரெண்ட்டு, ஃபங்க்ஷன் இஸ் சிமிலர். ஸோ அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் அனலாகஸ் ஆர்கன்ஸ் இன்க்ளூட் த ஐஸ் ஆஃப் த ஆக்டோபஸ் அண்ட் mammals and the flippers of penguins. பென்குயினோட ஃப்ளிப்பர்ஸ்னால் அதோட ஹேண்ட் இருக்குன்னா அது, and dolphins. And in plants, a root modification in sweet potato and stem modification in potato are considered as the analogous organs. So plants la kuda sweet potato root modification, potato stem modification, they are all analogous structures, but they both for storage of food. Next one is the vestigial organ. Structures that are of no use to the possessors. Use illada structure. Structures that are of no use to the possessor and are not necessary for their existence is called vestigial organ. அது இருந்தால் தான் உயிர் வாழணுன்ற அவசியம் இல்லை, இல்லாமலும் உயிர் வாழ முடியும் இல்லையா? So such structures are called as vestigial organs. Vestigial organs were well developed and functional in the ancestors but disappeared in course of evolution. நம்மளோட ancestors-க்கு அது well developed இருக்கலாம், ஆனால் course of evolution-ல அது என்ன ஆகுது? Disappear ஆயிடுச்சு.
Human appendix is the remnant of a cecum which is functional in the digestive tract of a herbivorous animal like rabbit. Appendix நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளுடைய அந்த சீக்கம்ன்றது இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் a large intestine. ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பிளண்ட் டியூப் மாதிரி இருக்கும், தட் இஸ் கால்ட் அப்பெண்டிக்ஸ். அந்த அப்பெண்டிக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி ரேபிட்ன்றது ஒரு ஹெர்பிவோரஸ் அனிமல், பிளான்ட் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ். பிளான்ட்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செல்வாலில் செல்லுலோஸ் இருக்கும். ஸோ செல்லுலோஸ் டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் சீக்கம்ல அந்த அப்பெண்டிக்ஸ் இருந்துச்சு. ஆனால் ஹியூமனுக்கு அப்பெண்டிக்ஸ்ன்றது ஒரு ரெமனன்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ செல்லுலோஸ் டைஜஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த சீக்கம் ஆஃப் அ ரேபிட் due to change in the diet containing less cellulose. இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடில் செல்லுலோஸ் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கு. Cecum in the human became functionless and is reduced to a vermiform appendix, which is a vestigial organ. Other examples of vestigial organs in human beings include cocci, wisdom teeth, ear muscles, body hair, mammae in males. Female தான் memory gland இருக்கும், but in males it is a rudimentary, okay, nictitating membrane of the eye. So these are some of the examples of vestigial organs in human beings. Next one, connecting link. What is connecting link? The organisms which possess the character of two different groups. ரெண்டு குரூப்புக்கு நடுவில் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதுதான் connecting link. Example for this is peripatus. Peripatus is a connecting link between annelids and arthropods. It shows both the character of phylum Annelida and Arthropoda. Second one is the Archaeopteryx. Archaeopteryx is a connecting link between the reptiles and birds. That means aves. Next is atavistic organs. What are atavistic organs? It's a very important 2-mark question. Sudden appearance of vestigial organs in highly evolved organisms is called atavistic organ. Sudden appearance, adan keyword. Sudden appearance of vestigial organs in highly evolved organisms is called atavistic organs. Example for this is presence of tail in a human baby is an atavistic organ. You can see in this picture. So presence of tail in a human baby is an atavistic organ. Next is the embryological evolution. Embryological evidences. What is embryology? Embryology. It deals with the study of development of individual from the egg to the adult stage. Eggல இருந்து adult stage வரைக்கும் என்னென்ன development stage ஆகுது, அதுதான் embryology. So the development of heart in all vertebrates follows the same pattern of development as a pair of tubular structure. முதல்ல development of heart vertebrates பார்த்தோம்னா ஒரு tubular structures போல தான் ஒரு இருந்துச்சு. That later develops into 2-chambered. அப்புறம் 2-chambered மாறிச்சு எதுல, ஃபிஷஸ்ல. Then 3-chambered in amphibians. And in most reptiles 3-chambered தான். But in crocodile it is 4-chambered heart. Birds, mammals எல்லாத்துலேயுமே 4-chambered, indicating a common ancestry from all the vertebrates. So அப்போ heart அதுவே ஒரு example, embryological evidences. So from lower classes to the higher classes it develops. Hence, scientists in the 19th century concluded that higher animals during their embryonic development pass through stages of lower animals. Ernest von Haeckel propounded the law called biogenetic law or theory of recapitulation. 1 mark it will be asked. Who propounded biogenetic law? Ernest von Haeckel. So which states that life history of an individual, or individual life history, that means ontogeny, briefly repeats, adu repeat ஆகுது, or recapitulates the evolutionary history of the race. So அது அப்படியே அதனுடைய எவல்யூஷனை அது அப்படியே கொண்டு வரும். That is phylogeny. இவ்வளோ பெருசாக எழுதுனா 2 mark கேட்கலாம். State biogenetic law. Biogenetic law states that the life history of an individual briefly repeats or recapitulates the evolutionary history of the race. In other words, you can write
Ontogeny recapitulates phylogeny. இதான் சிம்பிளான word. Ontogeny recapitulates phylogeny. The embryonic stages of a higher animals resembles the adult stage of its ancestors. So appearance of pharyngeal gill slits, yolk sac, and presence of tail in human embryos are some of the examples of this. The comparative study of the embryo of different animals shows structural similarities among themselves. The embryo of fish, salamander, tortoise, chick, and human start life as a single cell. எல்லா அனிமல்ஸும் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுது லைஃப்பை சிங்கிள் செல்லாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுது. தட் இஸ் த zygote that formed after fertilization and undergoes cleavage to produce blastula, change into gastrula, and or triploplastic. This indicates that all the above said animals have evolved from common ancestors. So this is the evidences from embryology. Next is the molecular evidence. Molecular அப்படின்னே DNA RNAன்றது உன் மைண்டில் வந்துடும். So molecular evolution is the process of change in the sequence composition of molecules such as DNA, RNA, and proteins across generation. So molecular evolution and the DNA RNA sequence ஏதாவது change இருக்கணும். It uses the principles of evolutionary biology and population genetics to explain the patterns in the changes of molecules. So one of the most important useful advancement in the development of molecular biology is proteins and other molecules that control life processes are conserved among species. Speciesல ஒரு organismனால it is made up of proteins இல்லையா, and other molecules such as DNA and RNA. ஸோ இதனுடைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் தான் மாலிகுலர் எவிடன்சஸ்க்கு முக்கிய காரணமாக இருக்குது. A slight change that occur over time in these conserved molecules, சின்னதாக சேஞ்ச் இருந்தாலும் இந்த டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ப்ரோட்டீன்ஸில் இருந்தாலும் ஓகேவா, ஸோ தட் ஆர் ஆஃபன் கால்டு மாலிகுலர் clocks. Molecules that have been used to study evolution are cytochrome C, which is used as a respiratory pathway, and rRNA. rRNA is ribosomal RNA, which is involved in protein synthesis. There are many theories put forth by different biologists on the basis of evolution. First one is the Lamarck's theory. Jean-Baptiste de Lamarck was the first to postulate the theory of evolution in his famous book Philosophic Zoology in the year 1809. So, who first postulated the theory of evolution? Jean-Baptiste Lamarck. So, what is the famous book he wrote? Philosophic Zoology. In which year? 1809. There are two principles of Lamarck's theory. First one is the theory of use and disuse. Theory of use and disuse. And second one, the theory of inheritance of acquired characters. First is the theory of use and disuse. Organs that are often used will increase in size, and those that are not used will degenerate. எந்த ஆர்கன் யூஸ் பண்ணுறோமோ அது சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், எந்த ஆர்கன் யூஸ் பண்ணலையோ அது டிஜெனரேட் ஆகும். Neck in giraffe is an example of use, and absence of limbs in snakes is an example for disuse theory. Second is the theory of inheritance of acquired characters. Inheritance of acquired characters, நம்ம கற்றுக்கிட்ட கேரக்டர்ஸ் அப்படியே இன்ஹெரிட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. Characters that are developing during the lifetime of an organism are called acquired characters. Characters that are developed during the lifetime of an organism are called as acquired. Acquired na kathukiradhu, and these are then inherited. What are the objections or to Lamarck's? So many biologists objects Lamarck's theory. The main objection to Lamarckism was given or disapproved by August Weismann.
Lamarck's theory of acquired characters. அக்வைர்டான கேரக்டர் அடுத்ததுல இன்னெரிட் ஆகும்னு சொன்னார் இல்லையா, அதை டிஸ்அப்ரூவ் பண்ணாரு ஒருத்தர். யாரு? ஆகஸ்ட் வீஸ்மேன், who conducted experiments on mice for 20 generations by cutting their tails and breeding them. ஸோ ஒரு ஜெனரேஷன்லையும் டெய்லை கட் பண்ணி ப்ரீட் பண்ணுறார். ஆல் மைஸ் born were with tail. பறக்கிற அத்தனை இதுக்கும் டெய்ல் இருந்துச்சு, கட் பண்ணி விட்டாருன்றதுக்காக டெய்ல் இல்லாமல் போகலை. So Weismann proves that change in the somatoplasm என்னது? Body cell will not be transferred to the next generation, but changes in the germ plasm will be inherited. So Weismann proves that change in the somatoplasm, body cells will not, நம்ம பாடி செல்ஸில் ஏதாவது சேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா அது அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு போகாது. whereas the change in the germ plasm, நம்மளுடைய ஜீன்ஸில் சேஞ்ச் இருந்தால் மட்டும்தான் அடுத்த ஜெனரேஷனில் இன்ஹெரிட் ஆகும். Next comes the neo-Lamarckism. The followers of Lamarck are called as neo-Lamarckists. So many peoples are there. Cope, Osborne, Packard, and Spencer tried to explain Lamarck's theory on a more scientific basis. They considered that the adaptations are universal. Adaptation உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு. So organisms acquire new characters due to their adaptation to the changed environmental condition. இப்போ என்விரான்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகும்பொழுது ஒரு ஆர்கானிசம் ஒரு இடத்துல அடாப்ட் ஆகணும்னா அதுக்கு நியூ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் உருவாகுது. They argued that external conditions stimulate the somatic cell to produce certain secretions which reach the sex cells through the blood and bring about variation in the offerings. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நியோலமார்க்கிசம்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லமார்க்கை சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் அக்வைர்ட் கேரக்டரை அப்ஜெக்ட் பண்ணவர் ஆகஸ்ட் வீஸ்மேன். ஆனால் இவருடைய ஃபாலோயர்ஸ் அதை அவருக்கு ஆதரவு கொடுக்குறாங்க. எப்படின்னா ஒரு ஆர்கானிசம் ஒரு குறிப்பிட்ட என்விரான்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது ஒரு இடத்துல அடாப்ட் ஆகணும்னா சில நியூ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் உருவாகும். அந்த நியூ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் செக்ரேஷன்ஸ் மூலயமா செக்ஸ் செல்ஸுக்கு போகுது, அதாவது ஜெர்ம் செல்ஸ்க்கு போகுது. எது வழியா? பிளட் மூலயமா போகுது. அதனால அங்கே வேரியேஷன் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை நிறைய பேர் ஏற்றுக்கிறாங்க, சில பேர் ஏற்றுக்கல. ஓகேவா? இதுதான் லமார்க்ஸ் தியரி. நெக்ஸ்ட் இஸ் த டார்வின்ஸ் தியரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலெக்ஷன். Charles Darwin explained the theory of evolution in his book Origin of Species by Natural Selection. So Origin of Species was written by Charles Darwin. During his journey around the earth, he made extensive observations of plants and animals. He noted a huge variety and remarkable similarities among organisms. நிறைய ஒற்றுமைகளை பார்த்தார். And their adaptive features to cope up to the environment. என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சில அடாப்டேஷன் அது மேற்கொண்டுச்சு. He proved that fittest organisms can survive and leave more progenies offerings than the unfit ones through natural selection. இப்போ ஒரு இடத்துல வாழணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெசர்ட் எடுத்துக்கோ. டெசர்ட்டில் போய் நம்மளை விட்டால் நம்மளால் வாழ முடியுமா? முடியாது. ஸோ கேமல்ஸ் கேன் லிவ் தேர். ஸோ ஆர்கானிசம் ஒரு இடத்துல வாழணும்னா அந்த இடத்துல அது என்ன பண்ணணும்? ஃபிட்டஸ்ட் ஆர்கானிசம். ஃபிட்டு கிடையாது, ஃபிட்டஸ்ட்டு. ஓகே, ஃபிட்டஸ்ட் ஆர்கானிசம்ஸ்னால் அங்கே அது ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்போ தான் அது வாழும், அப்போ தான் அடுத்த ஜெனரேஷன் அங்கே தழைக்கும். ஓகேவா? டார்வின்ஸ் தியரி வாஸ் பேஸ்ட் ஆன் செவரல் ஃபேக்ட்ஸ், அப்சர்வேஷன்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ். நிறைய அப்சர்வேஷன்ஸ் பார்த்தார். என்னென்னது? ஒரு 4 அப்சர்வேஷன் கொடுக்குறாரு. நம்பர் 1, ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் ப்ரொடிகாலிட்டி ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஓவர் ப்ரொடக்ஷன். All living organisms increase in population in larger number. Population அதிகமாகணும். For example, salmon fish produces about 28 million eggs during breeding season. Salmon fish 28 million eggs உருவாக்குது during their breeding season. And if all of them hatch, எல்லாமே hatch ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? The seas would be filled with salmon in few generation. கொஞ்சம் ஜெனரேஷன்லேயே சீ ஃபுல்லாமே என்ன இருக்கும்? சால்மோன் ஃபிஷ் தான் இருக்கும். ஓகேவா? எலிஃபண்ட் which is the slowest breeder that can produce 6 young ones in its lifetime. எலிஃபண்ட் தான் இருக்கிறதுலே ஸ்லோயஸ்ட் breeder. ஸோ அதனோட லைஃப் டைமில் அது 6 young ones தான் ப்ரீட் பண்ணுது.
can produce 6 million descendants at the end of 750 years in the absence of any check. That means ஒரு எலிஃபெண்ட் அதனுடைய லைஃப் சைக்கிளில் 6 யங் ஒன்ஸ் தான் உருவாக்குது. அப்போ 6 மில்லியன் யங் ஒன்ஸ் மட்டும்தான் உருவாக்க முடியும். அட் த எண்ட் ஆஃப் 750 இயர்ஸ் 750 வருஷத்தில் 6 மில்லியன் யானைகள் குட்டி தான் போட முடியும். அப்போ அதனுடைய ரேட்டு கம்மியாக இருக்குது. அப்போ அங்கே அதிகமாகவும் இருக்குது, கம்மியாகவும் இருக்குது. அடுத்தது ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். செகண்ட் ஒன், ஆர்கானிசம் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் ஃபுட், ஸ்பேஸ் அண்ட் மேட். ஸோ ஆர்கானிசம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணும் இல்லையா, சாப்பாட்டுக்கு, ஸ்பேஸ்க்கு, அதனுடைய மேட்டிங். ஸோ ஆஸ் தே பிகம் அ லிமிட்டிங் ஃபேக்டர், காம்படிஷன் எக்ஸிஸ்ட் அமாங் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த பாப்புலேஷன். ஸோ கிடைக்கிற சாப்பாடு கம்மியாக இருக்குது, ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்குதுன்னா அங்கே என்ன நடக்கும்? கண்டிப்பாக காம்படிஷன் நடக்குது. டார்வின் denoted struggle for existence in 3 ways. டார்வின் 3 waysல இந்த ஸ்ட்ரகிளை பார்க்குறார். இன்ட்ராஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரகிள், இன்டர்ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் ஸ்ட்ரகிள் வித் என்விரான்மெண்ட். Intraspecific, that means between the species, okay, a struggle between the same species for food, space and mate. Interspecific struggle na with a different species of for food and space, and struggle with the environment to cope up with the climatic variations, flood, earthquakes, drought, etc. So environment க்கு ஏத்த மாதிரி அதுக்கு cope up பண்ணி வாழணும் இல்லையா. ஸோ இது struggle for existence. If you understand, you can easily write this. Third one, universal occurrence of variation. No two individuals are alike. ரெண்டு பேர் ஒரே மாதிரி இருக்க முடியாது except the identical twins. Okay, there are variations even in identical twins. Even the children born of the same parent different in color, height, behavior, etc. The useful variation found in an organism help them to overcome the struggle, and such variations are passed on to the next generation. So the useful variation found among the organisms, தேவையான வேரியேஷன்ஸ் இருந்தால் மட்டும் அது அந்த ஸ்ட்ரகிள் ஓவர் கம் பண்ணி வரணும்னா அது அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு பாஸ் ஆகுது. ஃபோர்த் ஒன், ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் பை நேச்சுரல் செலெக்ஷன். ஸோ அக்கார்டிங் டு டார்வின், நேச்சர் இஸ் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் செலக்டிவ் ஃபோர்ஸ். இயற்கை நம்மளை தேர்ந்தெடுக்கணும். ஹி கம்பேர் ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப் பை நேச்சுரல் செலெக்ஷன் டு எ ஸ்மால் ஐசோலேட்டட் குரூப். நம்ம ஒரு சின்ன குரூப்பு அது இயற்கையை தேர்ந்தெடுக்கணும். டார்வின் believed that struggle for existence result in the survival of the fittest. ஒரு இடத்துல ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி நம்ம வாழ முடிஞ்சிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? வாழறதுக்கு உண்டான தகுதியை பெற்றிருக்கிறோம். ஸோ such organisms become better adapted to the changed environment. டார்வின்ஸ் தியரி அவர் எழுதின புக்கு ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ், நேச்சுரல் செலெக்ஷன். உலகத்தை ஃபுல்லாக சுற்றி வந்தார். அடாப்டேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அனிமல்ஸ் வாழுதுன்னு பார்த்தார். அவரும் சில அப்சர்வேஷன்ஸை கண்டுபிடிச்சாரு. நம்பர் 1, ஓவர் ப்ரொடக்ஷன், சால்மான் ஃபிஷ்ஷு, எக்கு. அடுத்தது எலிஃபண்ட். செகண்ட் ஒன்று பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். நம்மளாம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதில் என்னென்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்குது? இன்ட்ராஸ்பெசிஃபிக், இன்டர்ஸ்பெசிஃபிக், ஸ்ட்ரகிள் டு என்விரான்மெண்ட். அடுத்தது யூனிவர்சல் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன். வேரியேஷன் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். ஈவன் இன் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸில் கூட வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த வேரியேஷன் அடுத்த ஜெனரேஷன் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி முடிச்சு வாழ முடியணும்னா அது அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். லாஸ்ட் ஒன், ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் பை நேச்சுரல் செலெக்ஷன். நேச்சர் நம்மளை செலக்ட் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ அந்த இடத்துல வாழறதுக்கு உண்டான தகுதி நமக்கு அந்த இடத்துல இருக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஸ்ட்ரகிள் பண்ணணும். ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாதான் அந்த இடத்துல நம்ம சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்டாக மாறி அந்த குறிப்பிட்ட என்விரான்மெண்ட்டில் நம்மளால் வாழ முடியும். ஸோ தேர் ஆர் so many objections to Darwinism. டார்வின்ஸ்க்கு நிறைய பேர் அப்ஜெக்ஷன் கொடுத்தாங்க. ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 3 மார்க் ஆர் 5 மார்க் கொஸ்டின். சம் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் raised against Darwinisms were டார்வின் failed to explain the mechanism of variation. டார்வின் என்ன சொல்லலை? வேரியேஷன் எப்படி நடக்குதுன்றது அவர் சொல்லலை. மெக்கானிசம் ஆஃப் வேரியேஷன் சொல்லலை. செகண்ட் ஒன், டார்வின் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் பட் நாட் த அரைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட். சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் எப்படி சர்வைவ் பண்ணணும்னு சொன்னார். ஆனால் எப்படி அது வந்துச்சு? அரைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் சொல்லலை. தேர்ட் ஒன், he focused on small fluctuating variations that are mostly not heritable. சின்ன சின்ன ஃப்ளக்சுவேட்டிங் ஏற்றத்தாழ்வுள்ள வேரியேஷன்ஸ், சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் தான் பார்த்தாரு. ஆனால் அந்த வேரியேஷன்ஸ் கூட அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு என்ன பண்ணாது? டிரான்ஸ்மிட் ஆகாது. Fourth one, he did not distinguish between somatic and germinal variation.
சொமாட்டிக் வேரியேஷனுக்கும் ஜெர்மினல் வேரியேஷனுக்குள்ள வித்தியாசத்தை அவர் பார்க்கல. சொமாட்டிக் வேரியேஷன் டிரான்ஸ்மிட் ஆகாது, ஆனால் ஜெர்மினல் வேரியேஷன் மட்டும்தான் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். ஓகே, அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன், he could not explain the occurrence of vestigial organs. அவர் வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன்ஸை பற்றி, வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன்ஸ்னா the organs which is of no use இல்லையா, வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன்ஸை பற்றி அவர் சொல்லலை. ஓவர் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆஃப் சம் ஆர்கன்ஸ், சில ஆர்கன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம், சில ஆர்கன்ஸை ரொம்ப யூஸ் பண்ணும். ஸோ ஓவர் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆஃப் சம் ஆர்கன்ஸ் லைக் லார்ஜ் டஸ்க் இன் த எக்ஸ்டின்ட் மேமோத்ஸ். மேமோத்ஸ்னா தெரியும் உங்களுக்கு, அப்படியே நீட்டாக இருக்கும் அதனோட டஸ்க்கு. ஓகே, oversized antlers in the extinct Irish deer, etc. So these are some of the examples. அந்த மேமோத்னுடைய டஸ்க்கு, அந்த ஐரிஷ் டீரோடைய ஆண்ட்லர்ஸ்னா அதோட கொம்பு. These are some of the objections of Darwinism. So point by point ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். And then Neo-Darwinism. What is Neo-Darwinism? Neo-Darwinism is the interpretation of Darwinian evolution through natural selection, and it has been modified since it was proposed. அவர் டார்வின் சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க அவங்க தான் Neo-Darwinism. New facts and discoveries about evolution have led to the modification of Darwinism. நிறைய ஃபேக்ட்ஸ், டிஸ்கவரிஸ் இதெல்லாம் உருவாச்சு டார்வின் பீரியடில் தான். ஓகே, அதுவரை நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. முக்கியமாக சப்போர்ட் பண்ணவங்க and are supported by Wallace, Heinrich, Haeckel, Weismann and Mendel, Gregor John Mendel. This theory emphasizes the change in the frequency of gene in population arises due to mutation, variation, isolation and natural selection. அவங்க சொன்ன தியரி என்னத்தை எம்ஃபசைஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோன்னா, சேஞ்ச் இன் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஜீன் இன் எ பாப்புலேஷன். ஒரு பெரிய பாப்புலேஷனில் ஜீன்ஸ் எந்த அளவுக்கு அதனோட ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குதோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அதை அடாப்ட் பண்ண முடியும். ஆனால் அங்கே என்ன இருக்கக்கூடாது, டியூ டு மியூட்டேஷன்னா குறைபாடுகள் இருக்கக்கூடாது, வேரியேஷன், ஐசோலேஷன் தனியாக பிரிஞ்சு இருக்கக்கூடாது, அண்ட் நேச்சுரல் செலெக்ஷன். ஸோ that's all about Darwin's theory.